they understand, because I am a translator. I have to translate the meaning and the grammar. I have to pay attention to the culture differences. These principles focus on the importance of the understanding of the source language text as the first step. So as the first step, you have to read the source text 2-3 times to understand the meaning of that text. Then the translator must have a good knowledge for both source and target language to render the meaning, then to put the meaning in the new grammar of the target language. The translator must understand the characteristics and the style of the source author. هنا نحن لازم نعرف الكاتب شنو راد يقول، شنو راد يوصل من فكرة، لأن نعرف الأدب هو فن، والأدب بيه خيال، والأدب راح نلقى بيه فيجر اوف سبيتش كليتها، وصف راح نلقى بيه التشابه، راح نلقى بيه امثال، هواي راح نلقى بيه شغلات. لازم اركز واعرف الكاركترستيك وشون اوصلها باللغه الهدف. Now we have an example to apply these principles. For example, we have the blind man. About 3 o'clock of a cold, misty, frosty afternoon, I was standing at the door for a moment, full of sad thoughts about my father, when I saw someone drawing slowly near along the road. He was blind. Now I'm gonna translate the line. It's bolded with red. When I saw someone drawing slowly near along the road, was blind. For the title, The Blind Man, الرجل الأعمى. When I saw, أنا رأيت شخصا drawing slowly. Drawing يرسم, word for word translation, ترجمة الحرفية. يرسم ببطء على طول الطريق. He was blind. كان الرجل أعمى. First of all, I will translate it الرجل الضرير. I have to pay attention to the culture differences. In Arabic culture, we didn't accept to say for someone that he didn't see blind in English, al-a'ma. Al-a'ma, it's something offensive for them, but we name it رجل الضرير. It's the same for people that in Arabic language, for example, اللي عنده مشاكل بالكروسومات او هيك شيء، بالمعنى العامي راح نسميه احنا المنغولي او هيك شيء حسب شكله طبعا. بس هذا راح بالديفرنس culture differences راح يسوي لي مشاكل. لان راح تصير اوفنسيف لهم، فراح اترجمها اصحاب ذوي الاحتياجات الخاصه. نفس الشيء بالنسبه للرجل الاعمى، ما نقول الرجل الاعمى، نقول الرجل الضرير. This is first one. رأيت شخصا، أنا رأيت. You say I saw, but when I go to rendering between the two languages, the grammar of Arabic grammar اللغة العربية بالقواعد اللغة العربية ما تحب ترجمة الضمائر، تحب الضمير المستتر أكثر. So, رأيت شخصا يرسم ببطء. When I go deep in the meaning رجل أعمى رجل ضرير، من أروح أقول رجل ضرير. الرجل الضرير شلون يمشي ببطء، ترنح بالطريق ببطء كأنه دا يرسم. فدراونج سلولي ما راح تجيني بمعنى يرسم، اروح اسوي رندرنج اشوف هو الكاتب شو يريد يقول، يوصف لي شلون الرجل الضرير دا يمشي بالليل، مو معناها يرسم ببطء. فمن اشوف المعنى ديب مينينج اللي يريد يوصل لي، راح اشوفه بانه هو يمشي ببطء على طول الطريق كأنه دا يرسم الطريق. لانه احنا نشوف الرجل الضرير من يمشي العصا بايده وكأنه يرسم الطريق حتى يعرف الطريق. الديب مينينج بأنه شنو، يقترب مني ببطء على طول الطريق. كان الرجل ضريرا. I hope you get the idea of the principles. That's principles for translator to get a good literary text translating. And this text is adopted from Treasure Island for Stevenson.
Thank you very much, and I hope you a good luck.